Good morning. Today's topic is intrinsic semiconductor and effect of temperature, concept of electrons and holes. Right? So, germanium and silicon are the two most popularly used semiconductor materials. Of these two semiconductors, silicon is the mostly used semiconductor due to various reasons. When we say it as a intrinsic semiconductor, it means it is a pure semiconductor. Okay, let us take a crystal, silicon crystal. If I am saying this as a pure semiconductor, means intrinsic semiconductor, means it should follow two properties. Right? When I say it as a intrinsic semiconductor, that means all the atoms present in semiconductor material is just only silicon atoms. Okay. So, and no foreign material must be present. Means total all the atoms in the crystal must be made of silicon only. And no foreign atom must be present. And there must be no imperfections. And there must be no imperfections or dislocations present in the crystal. So, when all the atoms present in the crystal is made up of same material, and if there are no imperfections or dislocations in the crystal, then only I can say it as an intrinsic semiconductor. Right? So, let us consider an intrinsic semiconductor, a pure silicon crystal, and let us discuss its band model and bond model. So we know the atomic number of silicon is 14. So if we write electronic configuration, then we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. 1s2, it is inner shell, 2s2, 2p6 is the middle shell, 3s2, 3p2 is the outer shell. So silicon has 4 electrons in its outermost orbit. So I am writing this, I am representing silicon atom like this. Okay, one silicon atom. Since I am telling this as a intrinsic semiconductor, it's a crystal. So a crystal possesses n number of silicon atoms, and all the silicon atoms must be equidistant. Okay, so there are n number of silicon atoms present in the crystal, and each and every silicon atom has 4 electrons in its outermost orbit. I am representing like this. So what will happen? Here, an electron of a silicon atom will make a covalent bond with another electron of another adjacent silicon atom. So ఇలా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ సిలికాన్ అటమ్స్ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడాను వాటి యొక్క అడ్జసెంట్ సిలికాన్ అటమ్స్ తో బాండ్ ఏర్పరచుకుంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద బాండ్. So this is the covalent bond. Okay, so every silicon atom will make covalent bond with 4 adjacent silicon atoms. Okay, and the structure is repetitive. Each and every atom in the crystal are equidistant. So every silicon atom is making bond with their neighboring silicon atoms. So this bond structure is obtained like this. So I call this as bond model. This is called bond model of silicon. Okay, let us move on to band model. So we already know the band model of silicon atom. So this is valence band and this is conduction band. Okay, this is conduction band and this is valence band. And the maximum energy associated in valence band is EV, and the minimum energy associated in conduction band is EC, let us suppose. And Eg is the band gap.
Eg is the band gap of a semiconductor. Okay, so what is valence band? Valence band is the band of energy levels in which every energy level is filled by an electron. అంటే మనకి valence band లో there are large number of energy bands. Okay, there are large number of energy bands, and all the energy bands are filled with electrons. All the energy bands are filled with electrons. సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటున్నాయి, అండ్ ఎవ్రీ ఎనర్జీ లెవెల్లో కూడాను ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ కండక్షన్ బ్యాండ్. కండక్షన్ బ్యాండ్ మీన్స్ there are large number of energy levels which all the levels are empty. ఇందులో కూడా మనకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయండి, అండ్ ఆల్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ ఎంటీ హియర్. సో కండక్షన్ బ్యాండ్లో వచ్చేటప్పటికి ఎనర్జీ లెవెల్స్ మొత్తం ఎంటీగా ఉంటాయి, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో వచ్చేటప్పటికి ఎనర్జీ లెవెల్స్ మొత్తం ఫిల్ అయి ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో నౌ ఈ బాండ్ మోడల్ని ఈ బ్యాండ్ మోడల్ని రెండు కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే కనుక ఈ ఎలక్ట్రాన్స్, సో సిలికాన్ ఆటమ్కి ఇట్ హాస్ 4 electrons in its outermost orbit, రైట్? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉంటున్నాయంటే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ ఇన్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో ఆల్ ద valence electrons in silicon crystal is represented as electrons in valence band. Okay, so this is the structure at T equal to 0 degrees Kelvin. This structure at T equal to 0 degrees Kelvin means at T equal to 0 degrees Kelvin all the energy levels in conduction band are empty. They are empty. So this is the structure which we get at T equal to 0 degrees Kelvin. Okay, so since all the electrons in outermost orbit are making covalent bond with adjacent atoms, there are no free electrons available here. Okay, so ఈ బాండ్ మోడల్ చూస్తే కనుక ఈ బాండ్ మోడల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని పక్కన సిలికాన్ ఆటమ్స్ తో బాండ్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి దేర్ ఆర్ నో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి కండక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో at T equal to 0 degrees Kelvin, the semiconductor acts as insulator at T equal to 0 degrees Kelvin. ఓకే, సో ఎందుకని మళ్ళీ ఒకసారి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ చూస్తే కనుక ఈ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఉన్నాయండి, అండ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైండ్ no empty space here. Every energy level is filled. ఇక్కడ all energy levels are filled. కాబట్టి ఇందులో నాకు వేకెంట్ స్టేట్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మూవ్ అవ్వలేవు కాబట్టి కండక్షన్ అనేది ఇక్కడ జరగదు. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తాయి అంటే when electron move from valence band to conduction band. అంటే కొంత ఎనర్జీ మనం సప్లై చేసి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ని కండక్షన్ బ్యాండ్కి పంపిస్తే దెన్ కండక్షన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. So what we have to do? So this is the case when T equal to 0 degrees Kelvin, right? So for the moment the T is increased now. T is now increased. మనం టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసామండి. So what will happen? The electrons in valence band acquires enough energy and they actually move from valence band to conduction band. Okay, so let us talk about this band model. This is called band model. So if I increase temperature, what will happen? The electrons in valence band acquires enough energy and they actually move from valence band to conduction band. Okay, so ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది మనం అప్లై చేసిన టెంపరేచర్ తీసుకొని due to this thermal energy the electron moves from valence band to conduction band. Valence band నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయిందండి. ఓకే, సో ఇలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక ఎంటీ స్పేస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఎంటీ స్పేస్ అనేది ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో
when electron moves from valence band to conduction band, there is an empty space in valence band. Since we have empty space in valence band, and now if we apply some potential difference to crystal, then valence band electron can see a vacant seat onto which they can move and conduction of current takes place. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ అన్నది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హియర్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ at this energy level, and there is a empty space here. There is a vacant space here. Since there is a vacant space here, these electrons can see a vacant space here. So if we increase some potential difference, if I increase some potential difference, what will happen? All these electrons will find an empty space here. Electrons can see here empty space. So ఇక్కడ empty space ఉంది కాబట్టి మనం అప్లై చేసిన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి మూవ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఫిల్ అయ్యి లేదు. దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ వ్యాకెంట్ నౌ. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవటం వల్ల మనకి కరెంట్ అనేది కన్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి కరెంట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ కండక్ట్ నౌ. సిమిలర్లీ టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ సీస్ లాట్స్ ఆఫ్ వేకెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ హియర్. సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నౌ ఫ్రీ టు మూవ్ ఎనీవేర్. సో కండక్షన్ బ్యాండ్కి వెళ్ళిపోయిన ఎలక్ట్రాన్ మనం అప్లై చేసిన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వలన డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇక్కడ ఎంటీగా ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ మూవ్ in this empty space. So conduction takes place by this electron in conduction band. అలాగే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక ఎంటీ స్పేస్ ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ ఎంటీ స్పేస్ ని ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ ఫిల్ దిస్ ఎంటీ స్పేస్. సో ఈ ఎంటీ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కండక్షన్ అనేది ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, లెట్ us see the same phenomenon in bond model. Right? So in bond model, as the temperature increases, what will happen? The atoms which are in covalent bonds with adjacent silicon atoms tends to vibrate. And will break the bonds. Okay, so when electron break the bond and move outside, it will become a free electron. Okay, let us suppose if I increase temperature, vibration in the crystal increases. When vibration in the crystal increases to a certain limit such that the electron can break the bond and it will come outside. Okay, so ఇక్కడ electron బయటకు వచ్చేసిందండి. Now this electron is free to move. Okay, so when electron comes outside, it leaves an empty space here. This is empty space now. This is called incomplete bond. The empty space in bond model is represented as empty space in valence band here. Okay, the empty space or vacant space is called hole. Okay, so when electron moves outside, means when electron break the bond and if electron move outside, then this empty space is represented by hole. Okay, this empty space is represented by hole. ఇక్కడ మనము hole తో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామండి. This is a hole now. Okay, in valence band there are lot of electrons. In valence band there are lot of electrons, and if we apply voltage, the electrons will move only if there is a vacant space. Then only conduction of electrons is possible. Okay, so if empty space is not there, it doesn't matter how many electrons are there in valence band because they don't move. Okay, if the empty space is not there in valence band,
then the electrons doesn't move here. So even if there are a lot of electrons Fermi, they don't move. That means conduction of current is because of electrons in valence band is dictated by presence of empty space. Okay, the conduction of current because of electrons in valence band is dictated by presence of empty space here. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఎంటీ స్పేస్లు ఉంటే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో కండక్షన్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. అంతే తప్పించి ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ కనుక లేకపోతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నున్నా సరే మనకి కండక్షన్ జరగదు. వై? బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ బాండెడ్ హియర్ ఆర్ ఇన్ బాండెడ్ హియర్. సో దే డోంట్ మూవ్. కాబట్టి మనకి ఎటువంటి కండక్షన్ జరగదు. సో ఇక్కడ మనకి వ్యాకెంట్ స్పేస్ ఏర్పడితే అంటే బాండ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వెళ్తే దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ హ్యావ్ a vacant space here, means a hole here. Okay, so the hole is vacant state in valence band. So the hole is vacant state in valence band, right? If we see at conduction band, then the conduction due to electrons in conduction band is actually the electrons that contribute current flow. ఇక్కడ మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే కండక్షన్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ నుంచి ఎనర్జీని తీసుకొని కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నట్టు. అప్పుడు ఇట్ లీవ్స్ ఎ వ్యాకెంట్ స్టేట్ హియర్. and the electron is in conduction band now. సో ఇక్కడ మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎన్ని ఎక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయని దానికి సంబంధం లేదు. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ ఎంటీ స్పేస్ ఇస్ దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ వ్యాకెంట్ లెవెల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్. కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎంటీ స్టేట్స్ ఎన్నున్నా సరే మనకి కండక్షన్ గురించి పనికిరాదు. కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటేనే కండక్ట్ చేస్తాయి. వై? బికాస్ these electrons will move and fill these empty states. That's why conduction occurs. So if we say conduction due to electrons in conduction band, it's actually the electrons that contribute current flow. Okay, if there are large number of empty energy states in conduction band, it doesn't matter. The number of electrons in conduction band is what it matter. Okay, so number of electrons in conduction band and number of holes, that is vacant states in valence band, these two conditions only dictate how much current is flowing. So now how this hole will contribute to conduction? The hole here means the presence of empty state here. So electron of adjacent atom will replace this hole. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, అండ్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ వ్యాకెంట్ స్టేట్ అండ్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ వ్యాకెంట్ స్టేట్. సో ఈ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ యొక్క ప్రాసెస్ని బాండ్ మోడల్లో మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో నౌ హౌ డు యూ మెజర్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ and number of holes in valence band? సో కండక్షన్ బాగా జరగాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి కండక్షన్ బ్యాండ్లో, వ్యాకెంట్ స్పేసెస్ ఎక్కువ ఉండాలి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో. సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్. ఓకే, లెట్ us suppose I am taking a small semiconductor crystal and a large semiconductor crystal. Definitely small semiconductor crystal has less number of electrons, less number of atoms, and large semiconductor crystal
has more number of silicon atoms. Okay. So we don't measure number of electrons in conduction band and number of holes in valence band. Instead we will measure number of electrons per centimeter cube and number of holes per centimeter cube. Number of electrons per centimeter cube is represented as small n, that is electron density, and number of holes per centimeter cube is represented by small p, which is hole density. So for an intrinsic semiconductor, number of electrons is equal to number of holes. Why? Because ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక బాండ్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ది ఎలక్ట్రాన్ విల్ మూవ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఇక్కడ మనకు హోల్ ఏర్పడింది. కాబట్టి number of electrons breaking the bonds is equal to number of holes leaving behind. So n equal to p. We call it a term called Ni, which is intrinsic carrier concentration, is equal to Ni. Ni here means intrinsic carrier concentration. That's all for this lecture.